Halo semuanya. Museum Pantai Telah Resmi dibuka dan Yedwer Yüksel dan Barış Baktaş. Dia memulai hari yang cerah dengan gaya bersama. Teman-teman terdekatnya di Pantai Kilios. Dalam komedi puter foto yang asyik, rombongan tertawa sambil bermain voli pantai. Kami melihat gelembungnya berjalan-jalan. Dan berbagi piring buah segar di bawah pang bergaris. Hujan dengan bikini kurangnya. Saat menggunakan medium putih transparent. Barış senang menggunakan pakaian renang dan kacamata hitam. Aktor, musisi dan influencer berpartisipasi dalam acara berjemur dan paddleboarding. Dalam sebuah foto, semua kru ditampilkan pada flamingo tiap dan perjuangan melangkar sinkron diberikan. Dia menyatakan bahwa dia pindah ke sebuah cave di pantai untuk makan. Es kopi dan tusuk saat kami panggang. Mengajak teman-temannya untuk mencicipi hidangan pembuka pedas. Yang menggerak pada reaksi lucu dan dilaporkan bahwa itu menyebabkan persikan selfie. Percakapan intim tentang hubungan, tips gaya hidup, dan tips perjalanan. Matahari, pasir, dan rahasia. Ini sedang mempertimbangkan untuk memulai seri musim panas bersama. Saat hari berakhir. Foto matahari terbenam. Menangkap pasangan yang berjalan bergandengan tangan di sepanjang pantai. Langit diikat dalam nuansa merah muda dan oranye. Saat menerbitkan gulungan pendek dengan judul Yağmur juga berbagi bumerang di mana keduanya menari tanpa alas kaki di pasir. Jika Anda ingin lebih banyak kesenangan di balik layar, lihat cerita mereka. Mereka menandai pesta pantai kejutan akhir bulan ini. Percayalah, Anda pasti ingin menjadi yang pertama dalam hal ini. Itu saja untuk pembaruan Sarah hari ini. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan petualangan pantai selebriti dalam dosis. Harian dengan Yedwer Yüksel dan Barış Baktaş.